Hello Kasiloy, welcome to another episode of Student Sports Talk. I'm Brian Ochoa. Happy New Year. This is our first episode of the year. We're sorry that we missed like almost a month, but we're very busy preparing for the Sinulog, which happened last week. So thank you very much for being here again. And we have as our first guests of the year, very nice kay we started something that's not we really didn't cover that much. We covered basketball, athletics, and volleyball. But now we have our guests from the sport of badminton. But before we start, just like before, please, I'm inviting you to like first our Facebook page, CDN Digital Facebook, our socials, Facebook, Instagram, TikTok, we're at YouTube also, and we have channels at Viber, WhatsApp, and Telegram. Diba? Dagan kayo, very hard to memorize, pero there's supposed to be a whiteboard for that, but then, yeah. Okay, so, without further ado, we have our guest from the Cebu Badminton Academy. And dito sila uniform. Welcome to CDN Digital. And, para again, di na ako ma-murder ng mga names. I would want them to introduce themselves, starting from the pinaka-bata. That's the side. Hi everyone, I'm Eliandro Bergantin from the UC Webmasters and at the CBA Badminton. Hi everyone. Sorry. Hi everyone, I am Mary Guinevere Camelio, also a former varsity in the University of Cebu and now a coach in Cebu Badminton Academy. Hello everyone, I am Lutang Philip Bariga, a former varsity in the University of San Carlos. I am also now the coach of Cebu Badminton Academy. And I'm Brian Ochoa. I used to play badminton, but I am not a good player. So we will talk about that now. Everything about badminton, I'm so excited because not a new sport, but it's a new topic sa show. We have, I don't think we had badminton before. So yeah, this is the first show of the year and first time that we had badminton. So excited. So, kumusta? How are all of you? Happy New Year. Happy Senior. Happy Senior. So, kumusta man ang CBA? Kumusta man? I heard you are the founder of the team. Kami, sir. Come. Okay, sige. How's the team, right? It's a team. So, nag-start gid ang CBA sole purpose kay mo promote good sa sports sa mga bata. Magi na siya mo ang eye gid na mo always is the kids. Makuan sila sa sports ba. Yeah, nilot man ang badminton if mag-start ang bata diya kay dili man siya contact sport, iwas gubot na. So, lingal siya. Mo ang goal. You said bata, no? Kasi I know si Andrew started at very young age. Unsa na age ko nag-start? 4? Grabe yung sa mga alasan na Ay na. 6 years. 6 years. Ang rocket mas taas pa si mga siguro. I know because I saw them. We used to play sa Pats. That's like a home court in Mandawi. Shout out to the Pats badminton court sa Mandawi. it's kanang withstood the test of time, di ba? Narahantot ka ron. So, when did the club start? Nag-start akong training sa Danao mga April. Tapos nag-talk nila kay friends mo badminton enthusiast. So nikuan ko nga mag-camp ta diri sa Cebu. Nag-plan na May dayon. Among first day kay Independence Day mo na siya ang June 12. Mao gyud ang established day yun. Nag-start ni sa among training dito sa G2G. In Diya sa Mango. Okay. Diya among first yung camp sa Cebu. So dako did celebration niya anniversary kay June 12. So how many at this moment pila ka players na ang CBA members? Active players na mo karon is sa Danao na may 30 plus. Diri sa Cebu mga almost 200. It's a big club eh. Pero overall, since Overall nag-start, may abot na siguro may almost 300 to 350 students na. active. Active. Karon, non-active maabot to 1K. Total. So you said you're a coach. Yes. How is it handling nga nagkada? Pero of course dagan. Nag-hand me. That's why na-come up me sa idea nga, diba, there's more, mas daghan, mas better. Kaya di man dyan ma-handle if usara dyan kanya daghan kikagikuan nga students. So mo to daghan kami nga coaches. Nag-start ni tulo lang, but right now abot na may 8
9 coaches sa CBA. So, your youngest, how young is the youngest? Player? Mm-hmm. Nami 4 sa dalawa. 4? Kadog na ng 4. Yun sa Doon na. Doon. And how old is the oldest? Oldest. Seniors. Nami senior, mga 65. So, the sport, pwede rin din sa Yes. hindi ko na kuya. Let me ask this question because some mga sila na kuya mo na sa tuhod. So, mga idaran din pwede or pwede rin? Mo na yung mas maayo gaya noon nga if kabalo na ka nga naa ka sa certain age nga limited na yung movement. Join yung training para matuluan ka sa basic Proper. fundamentals. Okay? If mo duwa ka lahos, duwa kag mga queuing, duwa kag duwa lang, hindi ka kabalo sa onday pag land. Makuan man ka, prone magid ka to injury. Mo gyud na amo ang promote basic fundamentals gid dapat. So, only starts that from there. Yan ang magiging permit. So, ako napag-chance again mabalik. Oo. Pero na yun. So, where can we find CBA? Where the players you said daghan kayo at what dito sa Cebu, where sa Mandaue, Danao, where asa pa? Nami mga trainings sa Metro Sports, Lahog, sa Campo, Camp Lapu-Lapu, nami sa MTDY, dayon B31G kana sa Tayon. And sa Danao, nami dihay sa mga tulo ka school nga gihandle. So, grabe, you just mentioned daghan kayo members and then I'm sure daghan sa lain na teams, no? So, let's talk about this the Cebu na badminton community. How is it? How is it so far, karon? I think it's very productive, sir. Sa community, di ko dyan na ang competition. Naadyan siguro siya, but then naay mga club karon camp sa same with us na friends sa Judming na kanang magtinabangay po nga queuing if nasa sila ko na sila team dito nga ipa-kuyo na mo okay open na sad sila pa. And kumusta man ang mga players sa unsa ka maayo mga players kinsa may pinakamaayo karon sa Modula sa like sa imong age you're how old are you 19 so yeah kumusta man ang competition imo daghan Sa karon sa race, daghan naging ang likas. daghan so ha Sa kanila. humble. So you're from UC like sunidula kag si Safi who's kinsa may champion sa si Safi last season USGR. USGR what other teams ang kusog sa USC, UP? Oh, UP. Shout out sa UP because UP is just like a new Team. team sa Safi, di ba? And CIT po, na po sila players ito. so, di ba? So, don't worry, next season we're gonna Tingnan next season kayo. Mm. New ang mga players ba, no? Daghan. UP, So, dagan promising yun sa Cebu. dagan Dagan promising. Speaking about players, can you give us names sa mga top players na na-produce sa Cebu so far sa badminton? Katong ning work ning MVP sa kwan UAP si Laborte. Yeah. Luban rin kita taga Cebu since grade 2 pa to nagduwag badminton dito sa Mandaue. Niya to Manila, ni eskwela. So Cebu is not just a kind of breeding ground sa badminton, basketball players na sa volleyball players na sa Manila, hasta badminton din na game. Daghan sir, daghan. Sa karon na dili sa Cebu lang na scene kinsa may promising na tanong nimo. Ikaw may gila nasa all of you if na may mga kinsa yung mga promising na players na inyo nakita so far. Ikaw first, ikaw may like naago dito. First hand. Like sa Safi, kinsa may pinaka-lisod yun. Of course, San Jose, business. Pero can you name names na kanang yung Sa USGR, si King, Kumakorba, and silang Matt Zaire Bisnar, and sa USC, Zeus. parang ba na mag-Bergantine ang may piliin ka ng Bergantine. Wow, Ay, yun na. nagapil iyan. Di ba? Ay, nagapil iyan. Kagalingan sa Di ba? mga players sa Cebu. All badminton players sa Cebu, I'm sure know that family name. So, ikaw. Sa Coach. girls, Mm. I think dili kay siya not belong siya sa varsity but kusog yun kay siya like everyone can say si Sam Felices. Felices. This is from... Well, di ko na siya player na OUC siya. So, teammate ako before uh-huh. and then now not varsity player but
every tournament, siya yung permit ka ng highlights mo. Champion niya po na to sa PNG ka ng Philippine National Ano yung Games. PNG? To mix player si Sam babae. Tapos sa active players karon sa high school, si Eve Bihasa, champion na karon sa 16 under. Sa Batang Pinoy kapon, so sa Tibu Philippines kapon sa Kapibo. Building niya ang Philippine national team. Philippine team. So they can get the potential dito. And then badminton is one sport that we can kanang do well, di ba? Because it doesn't need really height, di ba? Like basketball, height, even sa volleyball, kailangan din height. Badminton really, basta kay Training lang. Training lang, yeah. Training lang. Doesn't need, but what does it take here for us to be able to, karon, how are we internationally ba? Internationally, wag nailan naman ang Philippines, pero dili pagyapon ta tong top So, countries. sa inyong tanong, sa may kailangan na to para mo? I think more support. Support. Siya sa financially, and then give chance to those players guys. Daghan jud sa badminton karon nga mo compete na jud internationally but not given same treatment ba na. So more support. More support. Daghan kay players, daghan Kaya mga daghan potentials, talent. And then daghan venues. Ang venue kaya kumusta din yung venue? Off cam we talked about the venues, but for them to know, ang itong mga viewers, how's the venue? Ano kay usually mo na ganahan ko mag badminton pero may bakante. Kumusta ang venue? Kumusta din? O ikaw, sige man ko duwa. Sa magmaabot dito sa Cebu, pero kumusta ang venues? Daghan ba? Daghan ang venues. Milot lang sa Pilatanan ba? Walang dyan ba, mag-depend kung mas duol nila. Pero like sa Tri-City sa Cebu, Mandawi, Lapu-Lapu, na dyan. Daghan ba ba dyan? Labi na sa Mandawi Lapu-Lapu. Mas nidaghan sila dito dakita. So na yung venues, you just have to search. Sa Lapu-Lapu, sa Liluan, ganit, inaitulo ka bubag ko ni Kuan. Bagong na ito ko. Daghan jud kay karon dyan nga ni kuan nga mga courts niya, nagdaghan pa mga upcoming. So basin silingan na ninyo diha dapita, try to look around. Na yung mga bandiwas natin dito, let's just say na wala pa sila kasaway badminton. So ang question in their minds now is how do you become a good badminton player? Start from sa man yung kailangan to become a good badminton player. Hindi to bracket. Mumatra man sa bracket. Pero sige. For me, is one, kugi sa training and sa court man good, yung mga kontra na is dili ang other tao, which is mga mind. So, yung ano yun is, yung kamot ka sa training, minaw lang sa coach, di maginay sa ulo. Ano kita sa mga na something. Basta pernungan sa dito. Coach, ikaw, I think 3 lang siguro for me. Humility, respect, o discipline. So, start ka sa discipline. Naaman siya syempre as coaches. Mo apply siya as coach and as a player. So, if discipline enough ka, without us, mabuhat kasi mabuhat to nun. Hard work beats talent yun. So, mo na siya niya. Humility na humble enough ka to accept criticism. Dili ka mag-load. Hindi maglabay-labay sa Okay, mahal ang rocket. Ayun labay, hatag dili sa kuha. Kaya wala ko yung rocket mo nang di ko kadula. Na may types of player na ay katong competitive players Yeah, kini mga compete gid sila tournaments na napoy kani mga recreational naman for sole purpose nga gusto lang pasingot enjoy. So what it takes to become a good player is, for me, of course, if you want to play and you enjoy the game, you have to learn first and foremost the fundamental basic skill. Magina mo gitudlo tadla ilikay ang injury para malingaw ka, of course, di ba? Dayon sunod kay kanang be a good player mismo na you foster camaraderie ba? Lingaw mo diya, duwa lang dili mag-away. Nabay mga players nga more competitive kay nga away din noon nila. Sige siya gid. Oo nga. Bawal, di man na siya bawal. Bawal na siya. Bawal in front. Dapat talikod lang dyan. Kay respect sa lahat. Yeah, I noticed na. Sige, pero tiwas sa first. So mo na siya ako agi para nako is fundamental basics, tapos paano gid kanang attitude lang gid sa duwa. Nga if recreational ka din, makigduwa ka kaya mo yung kadua nimo recreational naman sa gusto ra na malingaw. If competitive ka, i-all in mo ang focus sa competition. Discipline na sa training. If paan ka,
know your sa inyong gusto. Yeah, because I noticed with badminton wala medyo kay kita ko ng mga away-away. Di ba? And then So, kailangan respect because sometimes you have to I noticed you have to give the shuttlecock. Back. Back. So Yeah, di ba? sorry. And then sorry if makaigo ka unintentional, di ba? And then after Shake the game, hands. shake hands. Yeah, it's one of those kanang na dili lang ang sport mismo yung promote ng discipline and yung proper character. Correct. Badminton balik. So anyway, so we come to gisinyasan natin sa pang producer here the last minute. So thank you again for coming. I hope you enjoyed. But I will have you again soon. Sa inyong, I mean, there are a lot of tournaments. There are upcoming tournaments na inyong apilan. May giayan karon nga kung PBAD nga Philippine ranking na sila. Oh, okay. Kaya dili na i-held karon sa Cebu this May. Mhm. Wala ang gipangandaman na mo sa mga players karon kay na may mga players nga rank 2 sa Philippines country. Oh, really? O rank 7. So try na mo karon nga basig makaya nang nga ma-maintain ang mga ranks. Okay. Exciting times for badminton. And thank you very much, player, coach, and founder. So, thank you very much for keeping the sport alive, and good luck sa inyong mga future na mga behalf of CDN, thank you, and we will kanang connect with you so that ano na nato ang badminton. So CDN is one with you sa among goal to promote sports, all sports, not just yung mga favorite sports, di ba? Coach Alvin, shout out. So anyway, my coach Alvin, easy run sa talon. So thank you very much. Shout out sa inyong mga teammates. Basta Texas, sige go. Shout out sa akong family, friends, and teammates, and especially sa akong girlfriend. Yeah. Ngayon ko picture na para maano na sa amo i-flash yung girlfriend niya. Shout out teammates, players, coach Keith Rosales, sub-coach Flor Bariga, and hi family. Shout out CBA, so Thank you again CBA. I hope to meet all of you soon. Try ko visit sa inyong sa inyong Court, court, Danao. where inyong home court as well. Yes, sa Danao. naanan yung i-open the court sa tuna. Alright, so one of these days, CDN will go visit and let's take some shots from there. Yes. So thank you very much, and yeah, that's it. And on behalf of the CDN Sports Talk crew, Aimee, at the back of the camera, Sharon, Doris here in the office. Thank you very much for joining us again. We're Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, and we have channels at WhatsApp, Viber, and Telegram. So please check them out. Be part of our growing community as the leaders of Cebu. Cebu. Yeah, 2.7. Yeah, the website pala cdn.ph. Correct. Sorry. So until our next episode of CDN Sports Talk, thank you very much. I'm Brian Ochoa. Goodbye.